You now have half a minute to check your answers. আপনাকে হাফ এ মিনিট সময় দেওয়া হবে। আপনি হাফ এ মিনিটে কি ওখানে আনসার চেক করবেন না, কারণ 10 মিনিট সময় পাবেন। আপনি সরাসরি এখানে চলে আসবেন, এখানে কোশ্চেনগুলো বোঝার চেষ্টা করবেন হাফ এ মিনিটে। যে এখানের কোশ্চেন টপিকটা কি, কমপ্লিট নোটস, রাইট নো মোর দ্যান 3 ওয়ার্ডস, নোবেল, প্রোটাগনিস্ট, টাইম পিরিয়ড। জাস্ট কোশ্চেনগুলো পড়ে একটা আইডিয়া নেবেন যে এখানে কি টপিক থাকতে পারে। কারণ হচ্ছে আপনি লিসেনিং না বাজতে তো বুঝতে পারবেন না। এখানে হাফ এ মিনিট ওখানে নষ্ট না করে এখানে হচ্ছে আপনি দেখবেন যে এখানে কয়টা কোশ্চেন আছে, মোটিভ আছে, থিম আছে, এগুলো আপনার নলেজের সাথে মিলানোর চেষ্টা করবেন। যে টাইপ প্লট কি, পয়েন্ট অফ ভিউ। Now turn to section 3 and answer questions 21 to 24. 21 to 20। Hello, Lorna, Ian. Glad you could make it. তাহলে এখানে আমরা হচ্ছে দেখেন 21 to 24 দিছে তারা, কারণ একটা সেকশনে ভাগ থাকবে। এখানে 3 জন আমরা অলরেডি পেয়ে গেলাম। টিচার থাকতেছে, লোনা থাকতেছে, তারা হচ্ছে টিউটোরিয়ালে আসছে। এখন 21 এ হচ্ছে নোবেল, ডেফিনেটলি। নোবেল এটা কি বলতেছে দেখেন। You're the only two who put your names down for this literature tutorial, so let's get started, shall we? I want to run over some aspects of the novel The Secret Garden. অফ দ্য নোবেল, দ্য সিক্রেট গার্ডেন। আপনাকে একটা নোবেলের নাম সব লিখতে হবে। এখানে কিন্তু নোবেলের নাম বলছে দ্য সিক্রেট গার্ডেন, এটা হচ্ছে নোবেলের নাম। এটা আপনাকে পুরোটা লিখতে হবে, দ্য সিক্রেট গার্ডেন। প্রোটাগনিস্ট মেরিনাস, তারপর হচ্ছে কলিন ক্রাবেন, এগুলো হচ্ছে লিটারেচার নিয়ে। টাইম পিরিয়ড, আর্লি ইন দা কত। এখন আমাদের হচ্ছে প্রোটাগনিস্টের দরকার নাই, প্রোটাগনিস্ট তার মতো বলবে। যখন হচ্ছে টাইম পিরিয়ড বলবে তখনই আমি কি এখানে টাইমটা লিখে দেব। With you before the test next week. Be sure to take some notes and ask questions if you need to. Hey, Lorna, have you got a spare pen? Sure, here you are. Okay, so the story follows two key characters. You should refer to them as protagonists, who go by the names of Mary Lennox and Colin Craven. The story is set shortly after the turn of the 20th century. After the turn of the 20th century. যেটা আপনাকে এখানে 20th সেঞ্চুরিটা লিখে দিবেন। দেন হচ্ছে আমাদের প্লট। একটা লিটারেচারে যে সাহিত্যে যেটাতে সেখানে প্লট থাকে। মেরি ইউকেতে গেল, কলিনের সাথে মিট করলো। হু থিংস হি উইল নেভার বি এবল টু ড্যাশ, দেবে কেমন যে সে কোনো কিছু করতে পারবে না। কি করতে পারবে না সেটা আমরা এখানে ওদের গল্পটা শুনে বুঝবো যে এখানে যে কলিন একটা ছেলের নাম, সে আসলে কিছু করতে পারবে না জীবনে, এরকম একটা কথা সে বলতেছে। এটা আপনি বুঝতে পারবেন কি করতে পারবে না। এখন আমরা লিসেনিং থেকে শুনবো। And the narrative tracks the development of the protagonists as they learn to overcome their own personal troubles together. That's quite a common storyline, isn't it? Yes, you're right, Lorna. So what can you tell me about the character of Mary? Well, in the beginning, she is an angry, rude child who is orphaned after a cholera outbreak and forced to leave India and move to the United Kingdom to her uncle's house in Yorkshire. That's right. And there she meets Colin, who spends his days in an isolated room, believing himself to be permanently crippled, with no hope of ever gaining the ability to walk. ওকে, পার্মানেন্টলি ক্রিপল। এই ক্রিপল কথাটা হচ্ছে যে সে আর হাঁটতে পারবে না। নো হোপ অফ এভার গেইনিং এবিলিটি টু ওয়াক। এখানে ওয়ার্কও না, কাজও না, ওয়াক। কারণ ক্রিপল যে, পঙ্গু যে, সে তো আর হাঁটতে পারে না, তার আশাই ছিল না। এই পঙ্গুর সাথে সে মিট করলো কে? মেরি গিয়ে মিট করলো এই কলিনের সাথে, যে হাঁটতে পারে না, সব সময় একটা রুমে আবদ্ধ থাকে। The two strike up a friendship and gradually learn, by encouraging each other, that they can both become healthy, happy and fulfilled in life. Will we need to remember a lot of these details for the exam? Just the basic outline. Examiners don't want to read a plot summary. They know what the book is about. Focus on narrative techniques instead, such as point of view. What's that mean? It's all about how we see the story. This story, for example, is written from the perspective of what is called an omniscient narrator. Omniscient means all-knowing. So, as readers, we get to see how all the characters feel about things, what they like and don't like, and what their motivations are. ওকে, ওপিনিয়ন মানে হচ্ছে লাইক এন্ড ডিসলাইক, তারপরে হচ্ছে কি বললো? মোটিভেশন। এখানে অনেকগুলো সিনোনিম ইউজ করছে, তাহলে আমাদের এখানে আনসারটা হচ্ছে মোটিভেশনস। ফার্দার মোটিভেশনস আর মোটিভেশনস। তাহলে ওপিনিয়ন অ্যান্ড মোটিভেশন, ফিলিংস বলে, লাইকিং, ওপিনিয়ন মানে লাইক এন্ড ডিসলাইক, অ্যান্ড মোটিভেশন। স্যার এইভাবে হচ্ছে সিনোনিম ধরে ধরে আনসারগুলো আমাদেরকে দিতে হবে। In the story. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 25 to 30. 25 to 30 question.
তাহলে সিম্বল ফিজিক্যাল আইটেম দ্যাট রিপ্রেজেন্ট যে সিম্বল আমরা বলি না প্রতীক দ্য রবিন রেড ব্রেস্ট আছে 6 তারপর পোর্ট্রেট অফ মিস্টার স্ক্রাবেন এখানে দেখেন ডট ডট চিহ্ন দেওয়া আছে তার মানে হচ্ছে কি তিনটা জিনিস একই হবে রবিন রেড ব্রেস্ট একটা নাউন এখানে একটা নাউন হবে এখানে এগুলো দ্বারা কি বোঝায় এটা কিন্তু হবে না মোটিভ হচ্ছে হলো একটা গল্পের কিভাবে একটা থেকে আরেকটা মোড় নিয়ে নেয় স্কেলে মেটাফরিক্যালি যে ট্রানজিশন ফ্রম ড্যাশ এই ট্রানজিশনের সিনোনিম ইউজ করবে থিম কানেকশন বিটুইন ড্যাশ এন্ড ড্যাশ এখানে আরেকটা বলবে এটা বলবে তারপরে এখানে একটা ওয়ার্ড বলবে এখানে ওয়েলবিং বলবে ইন্ডিভিজুয়াল এন্ড দ্য নিড ফর ড্যাশ কিসের সাথে কি এটা তারা বলবে এখন আমরা সিম্বলটা দেখব ফিজিক্যাল আইটেম দ্যাট রিপ্রেজেন্ট কি রিপ্রেজেন্ট করে তারা এটা সিম্বল Now listen and answer questions 25 to 30. Won't it be hard to write a technical analysis? After all, it's a kid's book. Well, it was initially pitched at adults, you know. But over the years it has become seen as a more youth-orientated work. And you're right in a sense. The simple vocabulary and absence of foreshadowing make the story very easy to follow and ideally suited for children. But that doesn't mean there isn't much to analyse. Look at the symbolism, for instance. Symbols are things, right? Material things like objects that stand for abstract ideas. Stand for abstract idea. Represent তারা বলছে কি stand. Stand for abstract. Represent abstract idea. Stand for abstract. Abstract idea. যে আইডিয়াটা ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না যেমন আমরা বলি যে শক্তি একটা তলোয়ার এটা একটা অবজেক্ট বা এই তলোয়ার ন্যায়ের প্রতীক এরকম একটা হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট স্ট্যান্ড ফর অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়াস যে আইডিয়াটা ধরা যাবে না এটা বলবো তাহলে অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়াস Absolutely, yes. And the author uses many of them. There's the robin redbreast, for example, which symbolises the wise and gentle nature that Mary will soon adopt. Note that the robin is described as not at all like the birds in India. Roses are used as well. Roses is used as well. The robin redbreast গুলো তারপর হচ্ছে roses ইউজ করে গোলাপ ফুল যেটা roses তাহলে আমাদের এই সাবমিশন নাম্বার আনসারটা হচ্ছে roses is used as well. As a personal symbol for Mistress Craven. You'll see they're always mentioned alongside her name, and Mistress Craven's portrait can also be interpreted as a symbol of her spirit. Are symbols just another name for motifs? No, motifs are a bit different. They don't have as direct a connection with something the way that a symbol does. Motifs are simply recurring elements of the story that support the mood. Are there any in this novel? Yes, two very important ones. The Garden of Eden is a motif. It comes up a few times in connection with the garden of the story. And then you've got the role that secrets play in the story. In the beginning, everything is steeped in secrecy, and slowly the characters share their secrets, and in the process move from darkness to lightness. Move from. Transitionটা হচ্ছে move. Move from darkness to lightness. Fromটা ঠিকই বলে darkness to lightness. Move from. তাহলে ট্রানজিশন এই যে সিনোনিমগুলো হচ্ছে আমাদের জানতে হবে move from transition from darkness to lightness. Metaphorically, but also in the case of Colin, quite literally. His room in the beginning has the curtains drawn, and he appears at the end in the brightness of the garden. Anything else we need to know about? Yes, nearly all novels explore universal concepts that everyone has experienced. Things like love, family, loneliness, friendship. These are called themes. The Secret Garden has a few themes that all centre on the idea of connections. The novel explores, for example, the way that health can determine and be determined by our outlook on life. Okay. Health can determine and be determined. এখানে হেলথের কথা বলা আছে health and outlook of our life. Health and outlook of our life. Health can determine and be determined and outlook of our life. Health. তারপর হচ্ছে well-being এ তারা হয়তো অন্য কিছু বলবে এটা আমরা দেখব যে তারা কি বলে. As Colin's health improves, so too do his perceptions of his strength and possibility. The author also examines the link between our environment and our physical and emotional prosperity.
The dark এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ফিজিক্যাল এর ইমোশনাল প্রসপারিটি ওয়েলবিং আর প্রসপারিটি এগ্রিকালচার। তাহলে এনভায়রনমেন্টের সাথে আমাদের একটা মিল আছে, ওয়েলবিং মানে প্রসপারিটি। ওকে, এনভায়রনমেন্ট এন্ড ওয়েলবিং পরিবেশের সাথে আমাদের মিল থাকে। দেন হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল এন্ড দ্য নিড ফর ড্যাশ। cramped rooms of the manor house stifle the development of our protagonists. The garden and natural environments allow them to blossom, just as the flowers do. Finally, this book looks at connections between individuals, namely Mary and Colin. This necessity of human companionship দিস নেসেসিটি, নিড আর নেসেসিটি, দিস নেসেসিটি, এই যে হিউম্যান কলিনের সাথে যে মেরির যে মিল হলো নিড হিউম্যান কম্পানিয়নশিপ, হিউম্যান হিউম্যান কম্পানিয়নশিপ, যে মানুষের সাথে মানুষের মিল থাকবে, এটা হচ্ছে হিউম্যান কম্পানিয়নশিপ, ফ্রেন্ডশিপ হবে, এটি হচ্ছে হিউম্যান কম্পানিয়নশিপ। is the novel's most significant theme.